Hello, SJV families, Mr. Waivoda and Mrs. Garcia here. Hola familias de San Juan Vianney, les habla el señor Vaivora, la señora García. This video will take the place of yesterday's parent meeting. Este video va a tomar hacer el reemplazo de la junta de ayer. We'll start with some of the events coming up, and we'll move on to some of the other announcements. Vamos a empezar con las cosas que van a pasar en los siguientes días y luego vamos a seguir a otros anuncios. So our first event that we have coming up on Thursday is Eagle of the Month. It will be during morning message, and if you're welcome to attend if your child is receiving Eagle of the Month, and your teacher will notify you. El primer evento sería Águila del Mes, que sería este jueves, el día 6. Si su estudiante es Águila del Mes, se puede venir a estar aquí con nosotros. Los maestros les van a avisar si estudiante es la Águila del Mes. And then this is a reminder that we'll have in-service Friday and Monday, the 7th through the 10th, so there'll be no school. También para recordarles que el 7 y el 10 no tendremos escuela porque los maestros tendrán entrenamiento. Also, next week, on Wednesday, the report cards app will be released at the end of the day after the school day, approximately 4 p.m. El día 12 de octubre, las calificaciones van a salir después de las 4 de la tarde. And then next Thursday, not this Thursday, but next Thursday, the 13th and 14th, there'll be early release, 12:50, 12:50 early release for all grades, and we'll have parent-teacher conferences. Reminder that all conferences in the first quarter will be either on in Google Meets or by phone. También para acordarles que el día 13 y 14 los niños salen temprano porque hay conferencias entre padres y maestros. Para acordarles que la primera sesión de conferencias van a ser en línea o por teléfono. All right, so then the next week after that, the Monday through Friday, the 17th to the 21st, will be our SJV Pantry Drive. En la siguiente semana, del 17 al 21, va a ser la semana de la despensa. With that Thursday, the 20th, being our College and Military Shirt Day. El jueves sería el día de la camiseta de colegio militar. And then that Friday, the 28th, which will be the next week after that, will be that Friday during the school day will be our Halloween costume parade. It will be probably really close to the end of the day, probably around noon. Y luego el 28 va a ser el día que los niños para poder desfilar con sus disfraz. And then that evening, we will have our SJVPA Dia de los Muertos event. It's going to be games and stuff and a trunk or treat. Ese mismo día por la tarde, la Asociación de Padres y Familias de San Juan Vianney va a estar con una celebración de Día de Muertos. Va a haber juegos, va a haber actividades y vamos a tener un trunk or treat como hemos tenido otros días. Then moving on to November 1st, we will have a 9 a.m. school mass for All Saints Day. And we will have preschool through second grade. They'll have their Saints projects and they will dress as saints for that mass. They'll process in with the priests. El día 1 de noviembre vamos a tener misa de toda la escuela para celebrar el Día de Todos los Santos. Los estudiantes de pre-kinder a segundo grado van a estar con su vestimenta de santos y van a presentar sus proyectos de santo. Van a entrar en procesión con el Padre. Then November 3rd, which I believe is a Wednesday, will be fall picture retake. So if your son or daughter missed, or if you want to retake the pictures, it'll be on that day. El día 3 de noviembre van a poder tomarse sus fotos de nuevo. Si faltaron, pueden tomárselas ese día. And then the Tuesday, November 8th, will be our next parent meeting. El 8 de noviembre será la siguiente junta de padres y familia. Barring any unforeseen event, this one will absolutely be in person and be in the church. Esta va a ser en persona en la iglesia. And then that Friday, the 11th, which is a school day, we'll have a Veterans Day Mass and most likely a Veterans event directly following.
El día 11 de noviembre va a haber la misa de los veteranos para celebrar a los veteranos y lo más seguro es que tengamos algo al seguir de eso como una actividad después. All right, so now just some reminders for the school. A reminder about safe environment. It's required to volunteer at the church and any volunteer activities as well as the school, and to attend any field trips, either on the bus or meeting the class there. So if you, it's really important that you to plan ahead now, if you'd like to attend field trips or to make your commitment to volunteer hours. Recordatorio sobre el ambiente seguro. Necesitan tener todo al día con el ambiente seguro para atender cualquier actividad que puedan ayudar en la escuela o en la iglesia. Si van a querer ir a los paseos con sus niños, es muy importante que eso esté ahí. No solo para que vayan en el autobús, sino para que estén con los niños durante el evento. Se les pide, por favor, que hagan esto para que puedan hacer sus horas de voluntario. And then, so the next thing is that the Read at Home folders or raw folders, they are being sent home. Some of you already have them, but all should be sent home by the end of the day next Tuesday. They go through kindergarten through 5th or 6th, depending on the student needs. So for sure, K1, 2, 3, 4, most of 5th and some of 6th. También para acordarme que el folder de lectura se va a mandar, o ya unos de ustedes ya lo tienen, de kinder a 6º grado, dependiendo del estudiante, muchos niños van a tenerlo, pero de seguro de kinder a 5º grado, sí los niños van a llevar su folder de RA para que les ayuden con la lectura por la noche. And remind that, like I said, the report cards will be sent home on Wednesday, but parent-teacher conferences will be next week, Thursday and Friday. They will all be online or by phone. That most likely will change in the third quarter. They'll go back to being in person. Okay. También recordatorio, las calificaciones cuando salgan van a estar listas por la tarde. Las conferencias por todo este tiempo va a ser hasta en línea o por teléfono. Quizás para el tercer cuarto ya vamos a estar disponible para tener en persona. All right. So, and then again, just for like drop off in the morning, the gates open at 7:30. Please do not leave your son or daughter unattended at that time. That's why you have before care. And it closes at 7:50. The only day that's a little bit different is Thursdays we have outdoor morning message. It begins at 7:45, but the gates still close at 7:50. Un recordatorio que los niños las puertas se abren a las 7:30. No dejen a sus niños antes de las 7:30 afuera solo. Por eso tenemos cuidado antes de escuela. Todos los días la puerta se cierra a las 7:50, con la excepción del jueves. El jueves el mensaje de la mañana es afuera y se cierra a las 7:45. All right. And then just reminder, dismissal. Remember that at 7:50, it's preschool through 5th grade dismissal. And then 6th, 7th, and 8th grade is at 3 o'clock. And you always dismiss with your older son or daughter. So if you have a 6th, 7th, and 8th graders, all your kids' dismissal time should be 3 o'clock. Para acordarles también la hora de salida, hay 2 salidas para los niños de prekinder a 5º grado. Los niños de 6º en adelante salen a las 3 de la tarde. Acuérdese, si tienen niños que estén en 8º, en 2º o en kinder, la salida de los niños es a la hora del niño de 8º grado. And just a reminder that the gate by the CSC is exit only until 3 o'clock. And we just ask that parents that we don't kind of hang out like in the school area and after school, just so we can get the students dismissed and keep them safe. También un recordatorio, el que está más cerca al Centro Santa Cruz, por favor, esa nada más pueden salir de ahí. Se abrirá después de las 3 de la tarde. También se les pide que cuando recojan a sus niños se vayan, ya salgan de la escuela para que no se aglomeren. All right, now uniforms. Just a reminder, belts are required for boys when they wear the red shirt and blue pants short combination. Para un recordatorio sobre los uniformes, los niños tienen que traer un cinto cuando traen la camisa roja con su pantalón o sus chores azules. We've had a lot of boys lately not wearing belts. Hemos tenido bastantes niños sin cintos. And they say that they don't have them. Y dicen que no tienen.
All right. So for girls, the main thing that I've been seeing is hoop earrings. We don't allow those for safety reasons, especially. We don't want them to get pulled out, especially during PE days. Para las niñas lo que hemos notado es que traen arracadas, no pueden traer arracadas las niñas pues de cuestión de seguridad, porque si están ahora de educación física se le pueden arrancar fácil. And then finally, for both boys and girls, only one necklace, preferably a religious one like a cross, and one bracelet. So not a million bracelets and a bunch of necklaces. Just like one set of earrings for girls, for boys, both boys and girls, one necklace, one religious necklace, and one bracelet. También a los niños y las niñas solamente pueden traer una cadena, se prefiere que sea una cruz o algo así, y una pulsera, no más de una, porque y las niñas también nada más un set de aretes. All right. So now moving on to ESA, I did have a meeting regarding it yesterday. So that's kind of why we waited till today to make this video. También sobre el empowerment y el ESA, que se le nombra en inglés, él tuvo una junta ayer, por eso tuvimos que esperar para hoy para hacer el video. And from the meeting, the funding is available, and they have opened up the application. Well, the application will be open all year, but they strongly encourage you, if you would like to get first quarter funding, that you apply by October 15th. Ya está disponibles esos fondos. Están recomendando que si quieren dinero para el primer cuarto, hagan su aplicación antes del 15 de octubre. And what they said in the meeting is that ESA and your tuition, I mean your scholarships like CEA, ALF, ASCT, Brophy, they cannot be used together, but like stacked on each other. But they can, like, you could use those in one quarter and then switch to ESA. También para decirles que pueden usar solamente ESA o se tendría que usar ese nada más. No vamos a poder usar las becas junto con el empowerment. Entonces ustedes tienen la elección, pueden hacer un cuarto sus fondos de las becas y lo siguiente pueden hacerlos con empowerment. And the recommendation so far is that if you are fully funded, that it might be wise, like if you have already, your STOs have already covered all your tuition, it may be wise to wait till next year if you want to switch to ESA. También se les recomienda, si ya tienen todo cubierto por las becas este año, el año que entra se haga la aplicación para ESA. So if it is something that interests you, if it is something that interests you, I'm going to show you the website where you need to go. So the website that you need to go to is AZ Department of Ed, ESA. I'm going to show you right now. And it's azed.gov/ESA. And they have you can see they have a lot of different different things here about ESA. If you click on this tab, it talks about the House bill that made the universal ESA some frequently asked questions. There's really no change to the other categories of ESA. So if you've already had it for like having a learning disability or military or disabled displaced, that has not changed, but now they have universal. Aquí está la website en donde pueden ir si están interesados para esta beca. No han cambiado las reglas que tenían antes, entonces esas siguen siendo las mismas reglas. Y si tienen alguna pregunta, pueden ir aquí y aquí están las preguntas que pueden tener ustedes. One important thing to note is that it's saying that it will take several months to complete because of the large number of applications. Algo que tienen que tomar en cuenta es que va a tomar varios meses para que se complete esto, porque hay bastantes estudiantes pidiendo esta beca. And I guess my best advice is I'm going to have another meeting with the superintendent and then the person from the state in charge of this program. Definitely, if you're wondering about it, I would say if you're interested, I would say apply.
If you have questions about it, reach out to me directly, and I will try to help. I'll help you navigate this. This is brand new, and as you probably saw in the news, it was contested, but not it was contested, but not successfully. But that doesn't mean it might not be in the future. Si tienen alguna pregunta, por favor háganselas a él directamente. Lo que pasa es que él va a tener otra junta con el superintendente y con las escuelas públicas y él va a tener más información. Si acaso les interesa, háganlo ahorita, hagan esta aplicación porque quizás también hubo que querían quitar esta regla y si no quiere decir que no la puedan quitar más adelante. All right. Finally, I'm going to take this off. Finally, October is the month of Mary. Our 8th graders will be having a school rose. They will be putting on a school rosary, and that will be in the afternoon. I believe this is the 21st. But more information about that to come. 8th grade parents, if something you'd like to attend, you are able. Everyone else, it will be projected on the YouTube channel. También para acordarles que el mes de octubre es el mes de los rosarios. 8º grado va a estar poniendo el rosario, rezando el rosario. Y si tienen hijos en 8º grado pueden venir al rosario. Las demás familias pueden verlo. Lo van a poner en YouTube. All right. Well, I think that's about it. Just where we are ending this. Tomorrow is the end of the first quarter, so we have 3 quarters to go. The raw folders are going to be really important. With this video, I will in the comments section, I'll share the link to the video that I created a couple of years ago with my son Noah on how to do the raw folders. Really important. We here are trying to do everything in our power, so just ask with that help to get our kids to their reading proficiency so that they can be successful here and then whatever Catholic school high school they decide to attend. Eso ya sería todo por hoy. Ya mañana es el final del cuarto. Nos quedan 3 cuartos más. Se les pide, por favor, que ya que lleguen los folders de lectura a la casa, por favor, lean. También va a mandar el instruccional que hizo él con su hijo, pero es muy importante que los niños estén leyendo para que los niños salgan adelante, no tanto aquí en la escuela, sino cuando se vayan a cualquier escuela católica high school. All right. Well, as always, thank you for choosing St. John Vianney Catholic School and have a blessed day. Como siempre, gracias por escoger a San Juan Vianney y que pasen buen día. God bless.